Assalamu alaikum. Welcome to the online class which is organized by Talimul Millat Rahmatiya Fazil Madrasa, Sonaranga, Khulna. Dear students, I think you are well by the grace of Allah. I am also well by the grace of Allah. I am Abdur Razzak, senior teacher, Talimul Millat Rahmatiya Fazil Madrasa, Sonaranga, Khulna. Class 10, subject English first year. Dear student, look at the picture. What do we see in the picture? We face many natural disasters such as cyclone, floods, drought, increasing of temperature of atmosphere. This is due to climate. So today's our topic is man and climate. Learning outcomes. By the end of the lesson, the learners will be able to ask and answer the questions how man influences the climate. Write and say the statements are true or false. Make a poster and write a letter. So, let us read through the passage. Human can neither change the sun's radiation nor the earth's orbit around the sun. মানুষ পারে না সূর্যের বিকিরণ পরিবর্তন করতে এবং না পারে সূর্যের কক্ষপথ পরিবর্তন করতে। But they can control the increases in the amount of greenhouse gases and its effect on the atmosphere. কিন্তু মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বায়ুমণ্ডলের গ্রিনহাউস গ্যাস এবং এই গ্যাসের প্রভাব থেকে। Only during the last 100 years, the carbon dioxide concentration has been raised, alarming in the atmosphere, and we humans can be held responsible for this. বিগত 100 বছরে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের আশঙ্কাজনক বৃদ্ধির জন্য মানুষকে দায়ী করা হয়েছে। The main cause of increase in carbon dioxide level in the atmosphere is the burning of fossil fuels. বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য প্রধান কারণ হল জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো। Since the end of the 19th century, industrial activities increased rapidly, giving rise to many factories. 19 শতকের দিকে শিল্প কারখানার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটছে। These factories required energy which was produced through the combustion of coal. এই শিল্প কারখানাগুলোর জন্য জ্বালানি কয়লা পোড়ানোর প্রয়োজন হয়। Besides coal, other sources of energy such as mineral oil and natural gas were also burned to heat our houses, run cars and aeroplanes, or produce electricity. এছাড়াও গাড়ি চালানো, উড়োজাহাজ চালানো, আমাদের ঘরকে গরম রাখার জন্য খনিজ তেল পোড়ানো হয়। Nowadays about 85 million barrels of crude oil are burned daily. বর্তমানে প্রায় 85 ব্যারেল অপরিশোধিত তেল পোড়ানো হয়। Every time a fossil fuel raw materials is burned, it releases carbon dioxide into the air. Every time a fossil fuel raw materials জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে প্রতিনিয়তই বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরিত হয়। Therefore, যাই হোক, it is clear that more and more greenhouse gas like carbon dioxide are being generated worldwide by humans. বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড
নিঃসরিত হওয়ার জন্য মানুষই প্রকৃতপক্ষে দায়ী। Moreover, we are also strengthening the greenhouse effect by deforestation. ইহা ছাড়াও বন কেটে উজাড় করার মাধ্যমেও গ্রিনহাউস প্রভাব করে, হুইচ মিন্স কাটিং ডাউন ট্রিজ, যার অর্থ গাছ কাটা। এভরি ইয়ার enormous areas of forest are destroyed by people to obtain wood and to clear regions for mining and to create pasture. প্রতি বছরই প্রচুর এরিয়ায় অঞ্চলে ফরেস্ট বনাঞ্চলের আর ডিস্ট্রয়েড ধ্বংস হয় বাই পিপল, লোকজন দ্বারা, মানুষের দ্বারা, টু অবটেইন উড, কাঠ সংগ্রহ করার জন্য এবং গবাদি চরানোর জন্য। দিস লস অফ দ্য ফরেস্ট কজেস ডুয়াল প্রবলেমস, এই বন উজাড়ের জন্য দুইটা সমস্যার উদ্ভাবিত হয়। ট্রিজ দ্যাট আর বার্নড আপ রিলিজ লার্জ ভলিউমস অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ইনটু দ্য এয়ার, গাছ প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুতে ছাড়ে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, অ্যাজ ফরেস্ট অ্যাবজর্ব এ লট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড, বন জঙ্গল কার্বন ডাইঅক্সাইডকে সমন্বয় করে ফ্রম দ্য এয়ার অ্যান্ড ডেলিভার অক্সিজেন, এবং তারা অক্সিজেন ত্যাগ করে। উই অলসো ডিস্ট্রয় অ্যান ইম্পর্ট্যান্ট স্টোর হাউস অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড হোয়েন উই ক্লিয়ার ফরেস্ট। উই অলসো ডিস্ট্রয় অ্যান ইম্পর্ট্যান্ট স্টোর হাউস, আমরা ধ্বংস করেছি অ্যান ইম্পর্ট্যান্ট স্টোর হাউস, যে মজুদ অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড মজুদ, হোয়েন উই ক্লিয়ার ফরেস্ট, যখন আমরা বন কেটে ফেলি। Dear student, look at the picture and learn what is. It is greenhouse. It is greenhouse. A structure enclosed as by glass, অর্থাৎ গ্লাস দ্বারা আবৃত, and used for the cultivation, ব্যবহৃত হয়, or protection of tender plants, চারা গাছকে প্রতিরোধ করার জন্য। গ্রিনহাউস ইফেক্ট, গ্রিনহাউস ইফেক্টটা কীভাবে হয় দেখি আমরা। সাম সানলাইট দ্যাট হিটস দ্য আর্থ ইজ রিফ্লেক্টেড, সাম বিকামস হিট। আরেকটা কারণ হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যান্ড আদার গ্যাসেস ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার ট্র্যাপ হিট, কিপিং দ্য আর্থ ওয়ার্ম। ফুসেল ফুয়েল, জীবাশ্ম জ্বালানি, আমরা দেখতে পাচ্ছি কোল, কয়লা, যা খনিজে থাকে। এ ফুয়েল such as coal, oil or natural gas that is formed in the earth from dead plants or animals, যাহা মৃত্যু প্রাণী এবং মরা গাছ থেকে উৎপত্তিত হয়। Dear student, now we learn some word and matching the words. Column A, column B. Sun's radiation, সূর্য বিকিরণ, fossil fuel, জীবাশ্ম জ্বালানি, combustion of coals, কয়লা দহন, ক্রুড অয়েল, অপরিশোধিত তৈল, ডিফরেস্টেশন, বন কেটে উজাড় করা, র ম্যাটেরিয়ালস, কাঁচা দ্রব্য, ফটোসিনথেসিস,
সালোক সংশ্লেষণ। Sun's radiation, energy that is transmitted from sun in the form of rays or waves or particles. Fossil fuel, a non-renewable sources of energy that comes from the remains of plants and animals. Combustion of coals, burning of coal usually in industrial plants. Crude oil, naturally occurring unrefined petroleum product that can be refined to produce usable products such as diesel, gasoline, heating oil, jet fuel, kerosene, etc. Deforestation, international destructions or removal of trees and other vegetation for agricultural, commercial, housing or firewood use. Raw materials, a basic materials or substance used in the production or manufacturing of goods. Photosynthesis, the process used by plants to convert light energy captured from the sun to chemical energy. I hope you are understand this column A and B as this keyword. Now we answer the questions. What is greenhouse effect? Greenhouse প্রভাব কি? Which gas are released from a greenhouse? How does deforestation impact on us? What are fossil fuels? চলো আমরা অ্যান্সারগুলি জেনে নিই। What is greenhouse effect? Greenhouse প্রভাব কি? Greenhouse প্রভাব কি? The greenhouse effect is a process that occurs when gases in Earth's atmosphere trap the sun's heat. What is a fossil fuel? A natural fuel such as coal or gas formed in the geological past from the remains of living organisms. Thank you, everybody. This passage may come as scene comprehension, English first year. So we read this passage carefully and try to answer matching sentence, answering questions, and multiple choice question. Peace be upon you. Allah Hafiz.